Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Thierry Messant et de Islamique. Bonjour messieurs. Bonjour. Hello. Donc cette interview se passera en français et en anglais. Nous allons parler de Daesh. Et donc ma première question sera pour Thierry Messant. D'où vient ce Daesh? Qui a financé ces combattants? Alors, Daesh, ça a une histoire assez longue en fait, parce qu'avant il y avait un groupe qui existait en Irak. Ce groupe est venu en Syrie, s'est transformé en Syrie et a pris le nom d'Émirats islamiques en Irak et au Levant. Je dis bien au Levant parce que le Levant, c'est toute cette région. Ça comprend l'Irak, ça comprend l'actuelle Syrie, ça comprend la Jordanie, ça comprend Israël, ça comprend la Palestine, ça comprend le Liban. Donc leur vision, c'était sur tout cet ensemble. Ce qu'on appelle la grande Syrie géographique. Donc ce groupe de Daesh a été constitué par les États-Unis pour deux objectifs principaux. D'abord, commencer le remodelage du Grand Moyen-Orient que l'on évoque depuis très longtemps, mais qui a toujours échoué parce que en 2003, quand ils ont essayé de le faire en Irak, on ne pouvait pas couper l'Irak en trois sans faire un nettoyage ethnique. Et un nettoyage ethnique, c'est un crime contre l'humanité. Donc l'armée des États-Unis ne pouvait pas faire ça de manière trop visible. Alors, par contre, un gouvernement terroriste qui ne dépend d'aucun État, qui est des gens inconnus comme ça, peuvent faire le sale boulot et après on en profitera. Et l'autre raison, c'est que en coupant l'Irak en trois, ce groupe en fait a commencé à envahir une route, on va dire septentrionale là, dans l'Irak, qui coupe la relation entre d'un côté l'Iran, de l'autre côté la Syrie et le Hezbollah. Donc de cette manière, on pouvait concevoir qu'on allait arrêter ce soutien incroyable qui dure maintenant depuis très longtemps de l'Iran à la cause de l'indépendance arabe. Une petite question pour les internautes. Qui est ce El-Baghdadi et d'où vient-il? Alors Al-Baghdadi, c'est un des chefs de l'armée syrienne libre. J'insiste beaucoup là-dessus parce que en Europe, les médias distinguent les modérés des extrémistes. Mais il faut savoir que ce sont les mêmes personnes. À un moment, ils prennent un drapeau et les mêmes personnes changent de drapeau, puis reprennent un autre, puis un troisième, etc. Ça, c'est selon la nécessité du moment. Donc M. Al-Baghdadi, sous le nom d'Abou Youssef, était un des chefs de l'armée syrienne libre, ainsi que l'atteste une photo de la rencontre, illégale d'ailleurs, mais de la rencontre du sénateur John McCain avec l'état-major de l'armée syrienne libre, où il est présent en tant que responsable de l'armée syrienne libre. Mais il était déjà à ce moment-là, au même moment, le chef des extrémistes, tout en étant un des chefs des modérés. Il était le chef de Daesh dès ce moment-là. Alors, son histoire personnelle est assez difficile à établir, mais il y a au moins quelque chose qui est certain, c'est qu'il a été à un moment donné prisonnier des États-Unis et qu'il a été libéré par les États-Unis. Voilà. D'accord, donc chacun en tirera les conclusions qu'il veut. My next question is about the goal that this Daesh is following. Which goal is it? Yes, but let me say something before this question. The Daesh, we know it's an abbreviation for a movement, a group that that they want to save Iraq and Damascus, Levant, Levant. But they already have changed their name to Islamic State, blah blah, which is. This is what I want to talk about first. Why they choose their name and why the whole Western and Arabic media, I'm talking about those like Al Jazeera, Al Arabiya, those media that entirely on the same side of the CNN and BBC. Because every time they say Islamic State, terrorist, so they put together
Islam and terrorist, Islamic State. So there is very close when you say Islamic Republic or Islamic State. But that's why I prefer to talk about the so-called Islamic State. Yeah, you see, everybody nowadays they know them by Islamic State. You know, Islamic State is just been beheaded. You know, cutting off their head. You know, just been killing killers, terrorists. Islamic State. So this is the reason that we have put them under really, in a very focused point that even the name that you have picked for yourself is a meaningful name. You know, that means even you want to destroy by this logo that you have chosen. Destroy what? Destroy the face of Islam. But we know that Islam is something else. In Islam, we have this, that if somebody, a Muslim, kills another human for no reason, I mean, sometimes you, in a war or whatever, in a fight, you kill somebody because you want to defend yourself, or he is a murderer, yes, you can defend yourself. But there is a verse in Quran says that if somebody kills another human for no reason, it means that he has destroyed and killed all humans. You see, such a big punishment, whatever. Just hell, just been expecting for somebody who does such a bad act. So this is the first statement I wanted to say. Yes, the Daesh was, to my point of view, was created out of these 2-3 years, hazard movement and this not revolutionary but anti-revolutionary and anti-humanistic acts in Syria. The murders and the killers and the terrorists, they came from all over the world. But they were not successful. They were not successful. And the creator of Daesh, al-Baghdadi, this is very important. He was in the hand of American in Abu Ghraib prison for 2 years. And I know, and you know, and Mason know, in U.S. prison, they have a very modern psychological methods they use, and they change the personality of the prisoners. For example, they look at and they study the prisoners' background and their ambitions, their dreams, their goals, and they choose some that were ready for their plan. The Israeli and American Marshall Plan was just to demolish and destroy, the whole Islamic nations, ummah, Iran, Iraq, Syria, whatever, and they destroyed the face of Islam. Now there is a man in their hand in the prison with some background as a whatever, terrorist or as a man with the gun, whatever. They had him in their hand. When they studied him, they realized, he has some ambition which is exactly and perfect for their goal. He talks about the Khalifa, dynasty, whatever, new modern Khalifa, Islamic Khalifa, It was just perfect for the American storytelling. Yes, exactly. And they, at this time, that when they find these people, they know their method. They change and they pump up, a person without just he realizes that he's been moved like a puppet by someone else, but he doesn't know. They feed him. They feed this attitude. They feed the attitude of this egos. That somehow they feed it. They give him some documents and news and whatever he needs, that his ego to be shaped up, be ready for the next step.
And the next step, what happened when he was ready, they did something, you know, some causes that, you know, even, I don't know if they freed him out of prison or just mean in some prison attack, something like this, he was freed. I don't know. But anyhow, he was freed out of prison. He was released. But what happened that, you know, he owned the group, very mysterious. How fast is very mysterious, you know. The Americans were in Iraq for 2, 3, I don't know how many, 4, 5, whatever, a long time. The American, they were in Iraq, but during this time, they studied the tribes, the people, you know, the Basis, you know, different people. And they just made some posts as a humans, you know, that, you know, they made them, they preserved some, let's say, people for the next move. I'm sure that they have already planned many posts, as I say, or many cells for different scenarios, for different script. Now the script of a man, they want a man who want to create a caliphate, you know, an empire, caliphate empire. Now, how come he's very soon everybody, I mean, how the publicity of this man worked? It was crazy in the media, mainstream media in Western countries. It was crazy. Yeah, he had the media, and he had the man, he had the power, he had the, you know, and he just, and they taught him, just if you want to just be successful, you just kill and go, kill and just destroy, and you'll be famous. And that's why and also they give him the authority to even destroy the Syrian Free Army and Nusra, all these groups which they were feeding them before. And they helped, you know, that the other terrorists from the Syrian Free Army or Al-Nusra, whatever, you know, they helped, you know, some of their men, terrorists, come to join him. That's why he became bigger and bigger day by day, and you know the story of how he conquered the city, the second largest important city in Iraq. And so it was a Marshall Plan. It wasn't just like an incident because you know the terrorists themselves are very low-minded, backwarded, and a very low IQ. But you know, when you are the puppet, the one who just moves the finger should have this strategy. I have a next question. J'ai une autre question pour vous, Thierry Messant. Mais je voudrais insister sur les armes, mais surtout aussi l'argent. Parce qu'on a vu un débat télévisé sur la télévision française entre Léa Salamé, c'était chez Ruquier, avec François Asselineau, où Léa Salamé disait que ils se sont financés grâce aux puits de pétrole. Alors ça paraît quand même un petit peu bizarre, puisque les puits de pétrole, ils les avaient pas au départ. Voilà, ils les avaient pas au départ. Non, en fait, d'abord, si vous voulez envahir un pays qui est à la taille de la Jordanie, vous ne pouvez pas le faire avec une petite équipe, renverser les institutions et prendre le pouvoir. Vous avez besoin d'être nombreux déjà. Donc comment un groupuscule est devenu tout d'un coup, en un clin d'œil, une grande armée comme ça? Eh bien, en intégrant des gens qui jusque-là se battaient avec d'autres drapeaux. La plupart des gens qui forment Daesh ont été formés par les États-Unis, en Jordanie et en Turquie. Et aussi, c'est les États-Unis qui étaient responsables, mais il y avait des formateurs français, du gouvernement français qui étaient là, notamment des gens de la Légion étrangère qui ont été formés, ces gens de Daesh. Alors, ensuite, au dernier moment, on leur a livré des armes lourdes, parce qu'ils ont envahi le pays avec des armes lourdes. Ils en ont pris sur place, mais pour les prendre, il fallait déjà en avoir. Donc ces armes lourdes ont été achetées par les Saoudiens en Ukraine, puisque maintenant, là-bas, c'est la foire générale. Bon. Donc ils ont racheté des armes là-bas. Ça a été transporté par avion
en Turquie et par bateau en Turquie. Et là, en Turquie, le MIT, le service secret turc, donc qui dépendent de l'OTAN, ont affrété un train spécial qui a amené ces armes à Daesh. Ensuite, Daesh, pour sa mission, a reçu 2 cellules supplémentaires que jusqu'à présent aucun groupe terroriste n'avait eu. On leur a donné des spécialistes de la communication, donc des gens qui ont été formés à Fort Bragg aux États-Unis, qui ont vraiment un très bon niveau, et des administrateurs civils, c'est-à-dire des gens qui sont capables, qui ont la capacité d'un préfet. Quand ils ont envahi le pays, tout de suite, ils ont créé 9 préfectures en Syrie et 7 préfectures en Irak. C'est là où on voit qu'ils sont vraiment très bien organisés, quoi. Oui, mais ça n'est pas un personnel que vous trouvez dans les djihadistes. Hein. C'est pas possible. Ça demande des formations très complexes. De même, ils avaient avec eux des pilotes d'avions de chasse et des pilotes d'hélicoptères de combat. Donc ça, vous savez qu'il se peut qu'il y ait d'anciens pilotes de l'armée irakienne qui les aient rejoints. Mais un pilote de chasse ou d'hélicoptère de combat, si vous arrêtez de vous entraîner pendant un mois, on ne vous laisse plus remonter. Hein. Il faut reprendre tout à zéro. Hein. Donc ça, c'est des gens qui sortent d'une armée organisée qui sont arrivés là. Le financement. Alors, le financement, on dit, ça vient du Qatar et d'Arabie Saoudite. Oui, mais ça vient du Qatar et d'Arabie Saoudite parce que ce sont 2 États, j'insiste, ce sont des États, ce n'est pas des personnes privées comme on le prétend, qui payent ces choses-là. Il faut beaucoup d'argent pour ce genre d'opération. Une guerre, ça se fait avec beaucoup d'argent. Et c'est une vraie guerre. On a pris un terrain plus grand que la Jordanie. Hein. Donc l'argent fourni à la demande des États-Unis par ces 2 États qui ne mettent pas directement l'argent à la poche, parce que sans ça, ils pourraient se retrouver un jour coincés. Mais comme dans toute opération secrète, on donne l'argent à des gens riches qui eux-mêmes le donnent à ces groupes. L'ensemble de cette opération a été préparé par plusieurs réunions, dont 2 qui se sont tenues à Amman fin mai et début juin. Participer à ces réunions, dont le document final a été publié par le PKK en Turquie, dans un journal turc, hein, un journal kurde de Turquie. Donc, dans ces réunions participaient les représentants du gouvernement régional du Kurdistan. C'est très important, parce qu'on nous dit qu'il y a un combat entre les Kurdes et Daesh. Ça n'est pas vrai. Les Kurdes du Kurdistan irakien soutiennent Daesh. Ce sont les Kurdes de Turquie et de Syrie, ceux du PKK, qui luttent contre Daesh. C'est pas du tout pareil. Bon. Et les Kurdes du Kurdistan irakien obéissent à la famille Barzani, qui est le président de cette région. Donc la famille Barzani, qui depuis les années 50 est officiellement, c'est pas du tout un secret, il y a plein de documents là-dessus, est officiellement les délégués du Mossad dans cette région, des services secrets israéliens. Monsieur Barzani, il est kurde, mais il est d'abord un agent officiel du Mossad. Donc, cette opération a été créée par les États-Unis et par l'État d'Israël, ensemble. Et l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie et les officiers français, j'insiste, il y a des officiers français actuellement, pas il y a 20 ans, hein, il y a des officiers français et des officiers britanniques dans Daesh aujourd'hui. Donc tous ces gens-là ont travaillé ensemble pour produire ce résultat. Ok, merci. Alors, my last question, how do you think that this Daesh will end? In how many times, how many years, and how? See, the Daesh, as the American, their dream is very long. They say, oh, the fighting was going to last. The first time they carried, the foreign minister of the U.S. said, 1 year it takes. Now they say 2-3 years, it may take long so we can destroy. Well, listen, you conquer the country, destroy the Iraq army, the strongest army of the Middle East.
with all these weapons toward the sky, you know, with all these missiles and anti-aircraft, you know, in a couple of days. The Daesh has no, you know, anti-aircraft, it has no blah blah, and it takes 3 years. So it means that they have a plan to keep it long. But what we say, first of all, Daesh, you know, naturally and automatically will destroy by itself because it's just a group of terrorists. You know, they have no organization. They cannot, you know, keep the people because there are already some people on their hand. You know, some people under their rulings. You know, cities, villages, whatever. So they might be able to just mean a few weeks, few months, but not long. But another thing. What is happening in Syria and Iran and Iraq, sorry. Some Basijis, you know, some national movements, national guards, called Basiji National Guard. The people have come to the stage. They have come to the scene. So automatically they will create, you know, just a group like Hezbollah. The same thing happened in Syria. The Syrian Hezbollah are getting day by day stronger. Syrian people, not the army, are the one who just mean they realize that they should come to the scene and they just mean pick up a gun and defend themselves. And this thing has already happened in Iraq. The people are now organized in a different groups, and I hear that, you know, we have a Iraqi Hezbollah, Iraqi blah blah movement, and they are day by day they're getting stronger, and they are the one who will be able, of course, with the help of the army, and with the also the Iranian help. But not in a manpower, but in their, you know, think tank. That's how, because we have the experience how to deal with this kind of people, these terrorists, whatever. And we had a good experience in a 8 years war. So the people of Iraq and also in Syria, day by day, I think they will overcome, because so far they have done and they did whatever they could. Now it's their turning point. It's their turning point. Just wait day by day. And you know that Americans have just been have come, you know, to bomb them, but to bomb the what? The Syrian refineries. Mm-hmm. Yes, Syrian, the cities and destroy the whole things. But it's going to last, they're not going to last long. Another thing that we should expect, maybe another thing happens in the Middle East. I want to say that don't forget the question of Yemen and Sana'a. What happened in Yemen is the most really astonishing revolution ever happened. You know what's really? No, French people they know a few. So if you can talk about that. They followed exactly the same way that the Iranian, they win this battle with the colonist Shah, and now with their government in the Yemen. And revolutionaries, which they are Shias, but not exactly like Iranian, but they're Shias. Alavis are not, they call them Alavi, but they are not, they are in the Shia side, you know that. But the Yemenis are very much closer. Another thing, Yemenis are much more stronger in a faith and in a resistance than Iraqis, than Lebanese. Yemen has a very long history of the resistance. Saudis
are very much afraid of him because they have a very long border with Yemen. North of Yemen, south of Saudi. Now this, for example, when I say another event happens in the Middle East, might just mean something happens that the entire story of the Daesh will finish. Something may happen in future, we don't know, in Syria maybe, in Saudi, or in the Persian Gulf, or in Turkey, which helps or will be the cause that the Daesh will be wiped out of the stage. But because the Daesh cannot stand by itself, right? Daesh maybe just mean in a deal with, let's say, American diplomacy. And for example, in Iraq or in Syria or any countries in the Middle East, they make a diplomacy deal, and tomorrow you will see that the Daesh is no more exist. Just like this, because Americans are, although they are very strong, and although it seems that they know exactly what's happening, and they back up their man, but it's not like this. They just change the tools just like this. What happened in Iran? The Shah, they had him, they say, okay, go, you better go. Just like Mubarak. He was crying, no, I shouldn't. They say, no, your time is finished. Your time is finished. Now let's have another guy. But this Sisi that they had it in their, we call it, in a good expression in Farsi, they keep him in the salt water. Sorry? In the salt water. No, they keep, inside the salt, okay? They keep something to preserve it. And the timing they bring up this man and say, put him on the power. Sisi, where was he? Ok. Thierry Messant et Islamnou, merci beaucoup pour cette interview. Je rappelle que vous avez fait un documentaire ensemble qui s'appelle 9/11 Black Box, qui semble-t-il a disparu de la toile, mais peut-être momentanément. Donc je lance un appel aux internautes qui voudraient gentiment le remettre. Et également, j'en profite également pour passer un petit bonjour aux copains de Meta TV, puisque c'est en partie grâce à eux que j'ai pu venir en Iran pour cette conférence. Merci beaucoup à vous deux. À très bientôt alors. Très bien, merci beaucoup. Merci.